please welcome onto the dais, please, sir. మేయర్ గారు వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఈనాటి మన గౌరవ విశిష్ట అతిథులు గౌరవనీయులైనటువంటి మల్లాది విష్ణు గారు వైస్ చైర్మన్ ఏపీ ప్లానింగ్ కమిషన్ అండ్ ఎమ్మెల్యే సెంట్రల్ వారి వేదికగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. పూర్తి సహకారం తీసుకుని సంజయ్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. దేశ స్థాయిలో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో గుర్తింపు కలిగించి అన్ని రాష్ట్రాల ఆటోమేషన్ టు నాలెడ్జ్ హబ్ కెపాసిటీ ట్రైనింగ్ లాంటి ఎన్నో శ్రీ ధీరజ్ వారిని సవినయంగా స్టేజ్ మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ కే నాస్తున్నాము. శ్రీ ఆర్ బాలాజీ బాబు అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్ తిరుపతి అఫేర్స్ వారి వేదిక తరువాతి కార్యక్రమము. ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా విద్యాశంకర్ తర్వాత లైటింగ్ ఆఫ్ ది ల్యాంప్. సో సార్ అలాగే ఫ్రెడరిక్ కోపర్ గారు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఈ మధ్యలో అడ్డం వస్తుంటారు. సో వెల్కమ్ అడ్రస్ బై శ్రీ ఎం విజయశంకర్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్. Sri Rajendranath garu, former Chief Secretary and the Principal Advisor to Government, Srimati Rai, Sri Dheeraj of the GST network, the backbone for the entire GST administration, the Commissioner, CBI, from indirect taxes at Guntur, Commissioners Ravi Shankar, Ramesh, Additional Commissioners, Mr. Mohan Reddy, Shekhar, Assistant Commissioners, Deputy Assistant Commissioners, GSTOs, Senior Assistants, Junior Assistants, audits. So there are about 195 awardees. We have domain experts, and we are very particular that we have a large presence of the various trade associations and auditors of the universe of the tax administration related to Andhra Pradesh. So I have a special place in the history of tax administration in Andhra Pradesh. The reason being, it's not just we all have met here this way, that way, but so there has been a constant effort, a method through which the bogus taxpayers or the bogus registrations can be cut, and it is through biometric authentication of Aadhaar, and after being put forth by the GST Council and enabled by GST network, and now that is becoming
Thank you, sir. Using state-of-art technology. This video explains step-by-step process to access the report. To know your tax complaints, please click on this icon, GST Mitra Know Your Tax Complaints. This platform offers a secure and user-friendly interface where only the concerned taxpayers can access the report through OTP validation. In step 1, please enter your GSTN. After entering the GSTN, please click on Next. In step 2, please enter the mobile number which is registered with GSTN. After read the report. After selecting the financial year, please click on Generate Report. Please wait for some time while the report generation is in progress. The report is generated and this report is showing 5 types of variations identified for the financial year. To see each of the variation identified, please click on View tab indicated against each of the variation. Please click on this option given here. To view all of the variations identified at a glance, please click on View All Reports. The entire report can be downloaded here in the option given. And to select any of the other financial years, please click here. By selecting the other financial year and by clicking Generate Report, the same process follows. And to exit this application, please use this logout facility provided at the top right corner of the page. And this returns to the home page. And for any of the queries, please select the help facility provided here. For any technical queries, Actually, an in-house development, in-house tool that our people have developed. ద్వారా తమ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మంత్రి గారు పీర్ లెర్నింగ్ అని మనం పెట్టుకున్నాము, దాని కంపోడియం ఓపెన్ చేస్తున్నారు. పీర్ లెర్నింగ్ వన్ ఇస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ జ్ఞానక్షేత్ర. Put them to the next level. There should be
a series of trainings should be given. And also, everybody shall be a standard procedure, and the instructions should be crisp and clear so that better, and that will ultimately lead to better revenue mobilization of the state. So we have taken this, the concept. We have written at the state level and then thrusting it on the officers. So the entire GSTN has launched. We are actually seeing it being implemented over here. So it's a very proud time from the point of view of GSTN. But then I would also like to say that it's a pilot project and we have a lot of learning in the pilot project. So many of the corner scenario, many of the difficulties that come forward. So we wish to observe all of them very keenly over the period of next 1.5 months, so that whatever difficulties come, we get them resolved, and then also develop a facility where not only the officers do the biometric, the taxpayer also can himself do the biometric, so that he is facilitated with a service right at his doorsteps. So that would be our ultimate motto will be. And in the function, I have also come across many of the new initiatives that have been launched. For example, GST Mitra tool and GST Kshetram. So we would also like to learn from them, and if possible, then perhaps extend to the all India, so that everybody benefits whatever initiative is being taken at Andhra Pradesh. I know it's a very forward-looking state in terms of IT initiatives. So many of them we would like to implement at GSTN also. So thank you, and I congratulate all of you for this wonderful initiative. Thank you. My name is Sanjay Pant. I am Chief Commissioner, Central Tax. My team of less than 2,000 collect almost 80,000 crores of revenue from the whole state of Andhra Pradesh, which is excise jurisdiction. 40,000 comprises of customs duty, including everything, IGST and cess. 23,000 from the GST, and 70,000 from the central excise. You know, in Arthashastra, Kautilya has said and postulated 5 basic parameters for a law to be good. For a law to be good, it has to be very simple. And the second is,
there should be continuous increase in the revenue and the base of the SSC. Third is the interface between the SSC or so-called the trade during that time should be minimum. It's just like a bee collecting honey and without affecting either the flower or the bee. The purpose is like that. There should not be any interface. And the fourth is that there should be minimum disputes. Minimum disputes. And if disputes are there, there should be robust redressal grievance mechanism. 2017 GST was born. Almost now it's 2023 end. Three postulates are fulfilled. The SEC base has gone up. Like for example, when we started the beginning, the central excise, or let me talk to the GST base was hardly 40,000. Now we are controlling approximately 1,71,000 SEC base. State is controlling almost 2,81,000, 1 lakh more than us. When we started, the revenue was some 8,000 crores. We have gone to some 23,000 crores. So there is a buoyancy. There's an increase in the SSC base. The interface absolutely has become minimum. All offices are turned into the e-offices, and all the processes are through the GST and other forces. We have launched today. But I was thinking I'll just take a couple of minutes to just briefly dwell on where we are coming from as a department. So the vision itself is very clear. We say we endeavor to serve the taxpayer and the state with efficient, transparent, and professional tax administration. So the key words are we serve the taxpayer, we serve the state, and with an efficient, transparent, and professional tax administration. So efficiency, transparency, and professionalism are central to everything we do. We have, in some ways, when we look at it, we have two important stakeholders. One is our taxpayers, because without the taxpayer, there is no tax, there is no department, there is no government, and the whole edifice of civilization and society that we today run on doesn't exist. So the taxpayer, and then our own tax administrators. To the extent of taxpayers, what we have tried to, in our very modest way, and as Sanjay Pant sir said, it takes 10 years for a new law to get settled. We are also iterating, figuring out, and hopefully we're reaching a stage where there is an equilibrium which is comfortable for all sides. So on the taxpayer side, how do we enable voluntary compliance? That's been our endeavor, and the GST Mitra is a step in that direction. On the tax administrator side, we have been trying to build capabilities. I mean, everything has been about capabilities, capabilities, and more capabilities. Looking at this whole department from this perspective, and that's been the guidance that and the direction that the Honorable Minister gave us, that like how do we, and Sir keeps talking about this repeatedly, that like without the taxpayer there is no tax department. So to that extent, how do we better and professionally serve the taxpayers and ensure that the state gets its due share of revenues? So we have, in some ways, like I'm trying to distill it into 4 things that we have tried to focus on. First is, as I said, capabilities. Capabilities, we have, if there was one thing on which we have tried to put in the highest priority and effort over the last couple of years, it has been on capabilities development. Through multiple ways, multiple tiers of trainings, we have tried to cover every single official with practical, case study based, hands-on, repeated trainings on everything from very simple management of work to more
technical GST administration related and tax. All the officers behind these initiatives, they're all really very progressive, very forward-looking initiatives. The concept of Seva Kendras is self-explanatory. Most of us have experienced it, how difficult it used to be to get a passport earlier days, and today with Passport Seva Kendras, how simple it has become, how transparent it has become. So basically this Seva Kendras concept extension to every department, to every service is welcome. Here, I mean, it helps everyone, not only the department, but even the clientele, that is taxpayers and all, I mean, to get their registrations done in a simple and transparent manner. Like in registration and stamps department, we used to think about it, and probably I think now they are taking shape. Probably those Seva Kendras also are coming into play soon. Anyway, registration and through Seva Kendras, etc., will, I mean, simplify everything and will bring definitely a lot of transparency. Like that, the app, the Mitra, what the department has brought out, because this is the age of apps, so you can happily open your own app, find out the details of your own returns, statements. Then, I mean, on your own, probably you can correct your mistakes, or else you can approach the department and say that something is, I mean, wrongly quoted or wrongly understood. So that way, things become very, very simple. So also, the knowledge hub, where circulars, SOPs, FAQs, everything, I am making it available on a website to everyone in the department, makes it simple and makes it accessible. I mean, everybody can go through, check themselves, and then in case if still they find some kind of, doubts and all, they can raise and get answers. This is something very, very, what I can say, a welcome initiative from the department. We are very, very happy that so much of transformation is happening in the department, especially in the last 1 year. So we should compliment and congratulate our Honorable Minister and also the senior officers, Mr. Guljar and Girija Shankar, for bringing in this transformation. శాసన సభ్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీ సంజయ్ పంత్ గారు, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మర్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అజయ్ కల్లం గారు, సెక్రటరీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఫైనాన్స్ శ్రీ నటరాజన్ గుల్జార్ గారు, అదేవిధంగా అండ్ ఈరోజు ఎవరైతే అవార్డ్స్ స్వీకరించబోతా ఉన్నారో వారికి, మరి ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరున పాత్రికేయులకు అందరు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రారంభోత్సవాలు వచ్చేసి జిఎస్టి సేవా కేంద్ర, జిఎస్టి మిత్ర, జ్ఞానక్షేత్రం. So when was the last time any of us actually thought a department in the government, in a state government, would actually release a set of books or manuals that are written, made, authored by not consultants, but people who are actually working in the department? I congratulate all of you. When was the last time we thought of a vision statement? పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అటువంటి విజన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి ప్రతిరోజు ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ ద చైర్మన్ టు ద సిఇఓ అందరు కూడా ఎంటర్ అవుతూనే ఆ విజన్ స్టేట్మెంట్ చదివి ఒక్కసారికి దే రిమైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ వాట్ ద విజన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్. సిమిలర్లీ మనకు ఈరోజు
స్టేట్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ విజన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ద మీనింగ్ ఇన్ ద విజన్ స్టేట్మెంట్ కూడా, we endeavor to serve the taxpayer and the state with an efficient, transparent and professional tax administration. ఇప్పుడే సెక్రటరీ గుల్జార్ గారు ఎంతో చక్కగా the foundation of the vision statement and the pillars on which the vision statement actually stands అనేది చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. So all this has taken place, this journey of last couple of years, a wonderful journey. Probably I'll say జీవితకాలంలో మనం ఎన్నో పదవులు హోల్డ్ చేస్తూ వచ్చింటాం, but there are certain responsibilities that give us immense satisfaction. At some point of time when we retire and think back, then we would say that was one of the best parts of my career. I think I would say that now today. మొట్టమొదటిసారిగా మంత్రి అయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 సంవత్సరాల క్రితము, అప్పట్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ I remember having held with the joint commissioners, and I think there were a couple of additional commissioners also. So review చేసుకుంటూ trying to understand what the department was about. అప్పటికి 2.5 years I was representing the state in the GST council, but I was not holding the portfolio as such of commercial taxes. So the first meeting I had, so I said, how do we stand in this country? How are we placed? ఏకగ్రీవంగా యునానిమస్గా మన జాయింట్ కమిషనర్స్ అందరూ కూడా said, everybody said, sir, we are the best. So I said, that's beautiful. Inta confidence is very nice, but who has certified us then? Then everybody just suddenly became quiet. Then I said, no, I'm very happy if we are the best, but at the same time, first let us see what's happening outside. So we made teams, and these teams of certain officers went to various states. I think we went to Kerala, we went to Karnataka, we went to Maharashtra, we went to, I think, Rajasthan, Uttar Pradesh, and I think one of the small hill states also. So various states ku pampichin tarvata, after they came back, then the next meeting that we held, so I said, now what's your opinion? So everybody again unanimously said, sir, there's a lot to be done. We have to do a lot. So that is when we decided we have to restructure our department, because the structure was created many decades ago, even before VAT. So రాబోయే కాలానికి, ప్రస్తుత కాలానికి, ప్రజెంట్ కూడా మనకు ఆ 40 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉందో దానికంటే కూడా ఇప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు కీప్ పేస్ అండ్ బీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ లైన్ విత్ సిబిఐసి అనే ఉద్దేశంతో వేరియస్ ఎఫర్ట్స్ వర్ మేడ్. అండ్ దెన్ మన సెక్రటరీ గుల్జార్ గారు అండ్ సిసిఎస్టి గిరిజాశంకర్ గారు జాయిన్ కావడం, ఆ తర్వాత it was a wonderful journey, I'm telling you, with both of them, as well as with all the officers, everybody from whichever level who have contributed to the Department of State Taxes in Andhra Pradesh that is there today. Taxation gurinchi maatladetappudu intaku mundu generally anybody would definitely take the reference of Arthashastra and Chanakya as mana Pant garu cheppinatlu kuda. So akkada ఎప్పుడైనా కానీ జనరల్గా అర్థశాస్త్రం అంటే అందరూ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది వార్ఫేర్ అని, బట్ వెన్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ టాక్సేషన్ అండ్ యాక్చువల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో చాణక్య ఏమంటారంటే ఇక్కడే కానీ ట్యాక్సెస్ అనేది, ట్యాక్స్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ అ కింగ్డమ్ రన్. ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇట్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ అ కంట్రీ రన్. సో ట్యాక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి జస్ట్ అబౌట్ కరెక్ట్ ఫర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఆల్సో నాట్ టు ఫీల్ ద pinch. At the same time, the tax should not be a hindrance to the growth of industry or business or trade or commerce. At the same time, the tax should be collected easily. Intaku mundu Pant garu cheppinatluga, there should not be too many issues with tax collection. Okavela edana issue vachina kuda the settlement also should be quick. It should not be delayed. So ivanni kuda konni సూత్రాలు ఏవైతే మనకు అర్థశాస్త్రంలో మనమందరం కూడా చదివింటామో ఆ ఇష్యూస్ను ఫాలో అయ్యి మనకిక్కడ ఎన్నో రిఫార్మ్స్ మన స్టేట్ ట్యాక్సెస్లో తీసుకురావడం జరిగింది. నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ మన సెక్రటరీ గారు అండ్ సిసిఎస్టి గారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ అసిస్టింగ్ దెమ్,
in the department, I don't know how many meetings they would have done, how many times brainstorming, how many times references were taken, how many consultants were approached, how many different people throughout the country they would have collaborated with and corresponded with in order to get, because every reform, every new addition that was given was actually, it is like milk no వేడి చేసి కాంచి ఫైనల్గా క్రీమ్ వచ్చే వరకు కూడా వదలకుండా వేడి చేసి కాంచినారని చెప్పి ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా నేను గర్వంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ జర్నీ వేరియస్ ways that we wanted to basically reach our goal, the objective. See, one, ట్రేడ్ అడ్వైజరీ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. టీఎస్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మేజర్ డివిజన్స్లో టీఎస్ఎస్ ఆల్రెడీ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ టీఎస్ఎస్లో భాగంగా వేరియస్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఆర్ టేకన్, అండ్ వన్ ఈజ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్. బికాస్ మనకు ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్లా, ఇట్ ఈస్ డైనమిక్. ద క్వెస్ట్, ద హ్యావింగ్ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇట్ డజంట్ స్టాప్ ఎనీవేర్. సో తీసుకొని ప్రతిసారి పోయినప్పుడు ఒక కొత్త సలహా వచ్చినప్పుడు కానీ, కొత్త ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు కానీ అవన్నిటి కూడా అడ్రస్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయడము. అందువల్ల ఏమైంది, ద బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్. నో వాట్ ఈస్ ద ఎండివర్ ఇన్ ద విజన్ స్టేట్మెంట్? ఇట్ ఈస్ టు సర్వ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్. సో టీఏసీ అనేది ఇట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ట్యాక్స్. లేకుంటే పూర్వం ఎట్లుంది, ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు ఏదో దొంగతనం చేస్తారని, మన పని పట్టుకోవడం అని. అది ఆ కాన్సెప్టే తప్పు. సెక్రటరీ గారు ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్టే తప్పు. ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళ వల్లనే దేశం నడుస్తుంది. వాళ్ళను సరిగ్గా చూసుకోవడము, సరిగ్గా గైడ్ చేయడము, ఒక మంచి పద్ధతిలో మన కర్తవ్యము మనం ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడం అనేది చేయాలి తప్ప, ఇక్కడ ఎవరు దొంగ కాదు, ఎవరు పోలీసు కాదు. ఇక్కడ అటుపక్క చూస్తే కాంట్రిబ్యూటరు, ఇటుపక్క చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రెగ్యులేషన్. ఇట్ షుడ్ బి మోర్ అబౌట్ అసిస్టింగ్ దెమ్. ఇన్ ద వెస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో చూసినట్లయితే ద కంప్లైన్స్ ఇస్ ఫార్ హైయర్. ఎందుకంటే ద రూల్స్ ఆర్ మేడ్, ద సిస్టమ్ ఇస్ సచ్ దట్, of course population definitely there's a difference, but then nevertheless the rules are of such nature and the management is, administration is done in such a way that the dealer or the taxpayer normally would not want to evade tax. So that is how the system has been built. Faceless registration system anedi, aa tarvata return scrutiny tool. Here again I have to tell you, the return scrutiny tool and the data analytics part lo, నార్మల్గా ద సిస్టమ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్, ఏ చిన్నది వచ్చినా కూడా గెట్ అ కన్సల్టెంట్. వై డు వీ నీడ్ కన్సల్టెంట్స్? సో దిస్ థాట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఫార్చునేట్లీ ఫర్ మీ, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్ ఓవర్ మెనీ ఇయర్స్ వాజ్ జస్ట్ అబౌట్ థాట్ ద సేమ్ వే బై మన సెక్రటరీ గారు అండ్ సిసిఎస్టీ గారు. They also felt, why do we have to depend on consultants? See, government, our people, our officers, they are competent enough to handle anything. That is their mainstay job. So why should we depend on somebody? And we should have inbuilt in-house thing and JPC. Actually, I was surprised to note that some of our young officers who are in the state taxes department, who have an engineering background, in fact, there was one officer by name Jai Krishna, I remember, because he was Karnool post ayinadu, then we brought him here to Idi for a while. So akkada, the way his team, and not just a single person, because that is a person I remember by name, but many other people who also are in the team, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దే డిజైన్డ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ టూల్స్ అనేది నిజంగా సర్ప్రైజింగ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ వాజ్ అప్రిషియేటెడ్ ఈవెన్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా కూడా, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో దెర్ ఈస్ టాలెంట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు యాక్చువల్లీ సీ దట్ టాలెంట్, స్పాట్ ద టాలెంట్, గైడ్ ద టాలెంట్ and make them do what is necessary. Similarly, when you come to the document identification number implementation gani, and then the establishment of the knowledge hub and the creation of the knowledge, see, these are all ideas, beautiful ideas, which normally pedda corporate houses lo once a year or twice a year, maybe from the chairman to the CEO, they all have these workshops where everybody attends, and then so that is how our department actually is progressing presently. అంటే ఎంతోమంది పీరియాడికల్ ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ట్రైనింగ్
Training is a very important. When I noticed this training anedi, I was chairman of the Public Accounts Committee while we were in the opposition from 2017 to 19, mid 17 maybe. Rastogi garu, Ajay Kalam garu, Ajay Kalam sir. Sir, కొంచెం డౌన్ చేయరా, దగ్గర డౌన్ చేయరా. From GST and Lata ma'am, Ishaji. Renuka. Arun. Balla Vishnu garu. Velapati Srinivas garu. సార్ ఒకసారి సార్ team to get ready, started by DSCO and Srimati K. Setu, senior. Yes, మేడం మధ్యలో వద్దా అంటారు. I request all the ఓకే సార్